So, okay, so I think while waiting for your friends, so we will enter to chapter 2. So, pneumatic valve. Okay, so we will start into design. Okay, so all these things are contribute to your design. Okay, your chapter 4, chapter 5. But before we start to design, we need to understand what are the components. So, what are the things that will be there. Okay, so we will start with pneumatic valve, chapter 2. Okay, so we refer back to this chart. Okay, so we have 5 elements. Okay, we start from supply elements, input elements, processing elements, control elements, and also power elements. Your control valve involves 3 elements. Okay, it can be either an input element, processing element, or control element. Okay, so the middle 3 parts. Okay, so what is a pneumatic control valve? Okay, valve are defined as a device to control or regulate the commencement, termination, or direction, and also the pressure rate of flow of the fluid under pressure, which is delivered by a compressor or is stored in a vessel or receiver tank. So this is the explanation lah. But to put it simple, so valve is something that directs your compressor. So compressor you dah hasilkan, so you perlu channel to that particular place to do the work. So macam mana kita nak channel tu will be determined by the control valve yang kita akan gunakan. So control valve normally kita akan gunakan untuk control the flow of the compressor. So you want to start something, commencement, you want to terminate something, you want to stop something. Cylinder extend, you want to stop. So you can use the valve and the direction. So you want to channel, okay. Udara ni masuk ke sini, so you want to channel to this side. So you can use also this control valve. Okay, so the form of control energy will be directed by the valve mode of actuator. So it can be the actuation or the operation can be manual. So manual maksudnya you are determining push button. So push button is a manual operation. Pedal, foot pedal. So it's a manual operation. So end lever. So all that are manual. So mechanical it can be because of spring. So it can be because of other mechanical work. So electrical kita tahulah. Okay, electrical is because of electrical input. We have electrical input. Then we have hydraulic and also we have pneumatics. Okay, so valve available for pneumatic control can be classified according to their function. So we have a directional control valve. So directional control valve nama pun dah ada. So you want to control the direction. Then non-return valve. So non-return valve. So you don't want the compressor to come back. So hanya one way. So one way, that is a non-return valve. Flow control valve. You want to control the flow. Okay, so meaning so how much to enter. Macam regulation semua ada dekat under sana lah. Then you have a pressure control valve. So you want to control the pressure. Okay, so you have a specific valve. Shut off valve maksudnya you nak tutup. You want to disconnect the circuit, you boleh gunakan shut off valve. Or you have a combination valve. Combination valve, we have one special valve kita panggil as time delay valve. So if your circuit you want to introduce time delay, so let's say you tekan your push button, you only want the circuit to start after 5 seconds. So you boleh ada combination valve, combination of few valve in order to provide 5 second delay or 10 second delay. So dalam exam pun akan ada lah. So kita akan bagi satu situasi. So we want you to start the circuit only after 5 seconds. Or after do something, you wait for 20 seconds macam tu. So you need to introduce this combination valve. Okay, so we will go one by one. So we will start with directional control valve. So the function of directional control valve, soalan yang biasa keluar. So explain the function of directional control valve. Ataupun kita panggil in short form DCV. Okay, directional control valve. So sometime maybe earlier stage I still akan bagi tahu DC direction control valve.
but after some time I will start to use the acronym. So I will just start to say DCV. So you need to know that is a directional control valve. Okay, the function adalah untuk control the direction of the flow. Okay, so you want to start, you want to stop or regulate the direction of the airflow, and you want to help in the distribution of the compressor in the required line. So katakan your production line, you have 4 or 5 lines. So you just want to supply the compressed air to line 1. So other lines you tutup lah. Okay. So that's what we can do. This is something this is a common question also. Different between normal position and also initial position. So orang selalunya akan confused with the name normal and also initial, because we always assume initial adalah the starting, but in pneumatic normal adalah starting, initial adalah another option. Okay, so boleh tengok dekat sini. So normal position adalah non-operated position, meaning valve before you give any input, so it will be in which condition? So it will be in the normal position ataupun non-operated, meaning without operation. So initial condition adalah switching position ataupun operated position. So meaning after you tekan push button, it will switch from normal position to initial position. So that is what we are telling you. Okay, but maybe sekarang you terbiasa lagi, tapi once you start to design, you akan nampak. Okay, so directional control valve. So I think I gotta lukis sikit. Okay, so I need to explain. Okay. So kalau you tengok, okay, so you ada 2 kotak, kan? Okay, I start with this lah. Okay, so normally yang bahagian kanan, so this is your normal. So this is your initial. Okay. So the difference between normal and also initial position adalah ni. Okay, normal adalah unactuated, meaning you tak bagi apa-apa power, so it will be in this condition, this connection. Kalau you bagi apa-apa power, it will dari sini dia akan ambil dia akan jalankan operasi di dalam initial condition. Okay, so you can see you can have this maksudnya only ada 2 ataupun you boleh ada 3. Maximum lah untuk your level. Okay, so kalau 3, so in between adalah normal. So yang ni adalah initial 1. Yang ni faham tak? So meaning before you give any actuation, yang ni adalah normal condition. So let's say you activate this point, circuit ni akan operate. Kalau you activate this point, circuit ni akan operate. So I will tell how you can activate, how you boleh switch. Okay, normally you akan bagi input dekat tepi lah. So kalau you bagi input dekat tepi, this thing is on, so dia akan switch dari sini ke sini. Okay, similar dekat sini dia ada dua input. So kalau you on this button, it will operate this. Kalau you on this button, it will operate this. Kalau dua-dua pun tak on, dia akan ambil yang tengah. Okay, so that's the first thing. Okay, nama dia. So 2/2 V kan, V valve.
Ataupun you boleh tengok dekat sana ditulis WV. So WV ni adalah WV adalah V valve. Okay, so kita ada dua. So 2/2. Apa tu 2/2? Kalau you tengok dekat sini, apa tu 2/2? Okay, so kalau you tengok yang ni, so you ada dua number. Okay, yang ni adalah berapa banyak port. So yang ni adalah position. So you boleh tengok dekat sini. So yang ni adalah port. So yang ni ada. So kalau dekat sini ada dua port, dekat sini pun kena ada dua port. Tak boleh ada tiga port. Sebab dia benda yang sama, just position berlainan. So 2/2. Kenapa yang ni 2/2? Yang ni ada berapa port? Dua port. Ada berapa position? Dua. Ada dua kotak. Position adalah jumlah kotak. So ada dua kotak. So dua position. Ada dua port. Berapa line? Ada dua line. So dua. So sebab itu nama dia adalah 2/2. Okay. Okay, so that's the first thing. So now we go to the second one. Okay. So saya lukis simbol, you bagi nama. Okay. Jangan tengok sana lah. Tengok sini je. Okay. Memang tengok dekat sana tu boleh Okay, so apa nama? Ada berapa port? 3. Siapa cakap 2? Tolak makan dah. Okay, mula-mula adalah port. Tengok berapa line. Just ambil satu kotak. Just ambil satu kotak, tengok. Sebab dia benda yang sama. So 1, 2, 3. So 3. Kemudian letak line. Berapa kotak? 2. Okay, so macam tu je. Okay, so that's how you can classify. Okay, so you maximum boleh pergi sampai 5 port. Okay, so memang dalam pneumatic pun maksimum ada sampai 5 port. So either dekat sini 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Okay, so apa nama dia? Okay, so jumlah port adalah 5. So ada 2 kotak. Okay. Itulah nama simbol. Okay, so ada juga soalan. Soalan yang saya selalu set tu, ada soalan yang susah, ada soalan yang senang. I will combine. Kadang-kadang saya just bagi simbol. Suruh you namakan valve. Ada juga. Just untuk bagi free marks. So tapi kalau you tak tahu macam mana nak bagi nama, so it will be difficult for you. Okay, so ini adalah untuk 2 position. Okay, ini ada 2 kotak. So katakan saya bagi nama. Okay, apa nama? Berapa port? Berapa position? Okay lah, dah pass dah. Okay, macam mana nak dapat A? Okay, belajar baik-baik. Okay, subjek ni saya cakap senang. Okay, so what else we can see here? Okay, port. Okay, so yang ni I reset balik. Okay, so we just ambil untuk 2 position punya situation.
Okay, port selalunya, okay, I just lukis 4 lah. Okay, so port selalunya akan ada port P, port T, A, B. Selalunya macam ni lah. So P, T, apa tu port P? P adalah pressure. So meaning you are getting from your compressor. Okay, kita start dari bawah kan. So dia akan terus ambil dari compressor. Okay, pressure. T apa? Tank. Betul. Meaning udara yang masuk dia perlu balik ke tank lah. So masuk dari compressor balik ke tank. Okay. A, B apa ni? Jadi operation lah. Apa-apa operation yang you nak buat, operation A. Ni operation B. So, maksudnya valve ni dia boleh operate dua condition. Dua benda lah. So kadang-kadang dia at least kena ada satu operation. Okay, so, at least kena ada satu operation. So katakan yang tu cuma ada dua port, dua position. Yang ni pressure kena ada, yang ni A. At least kena ada satu operation. Pressure kena ada, wajib ada. Juga satu A wajib kena ada. This the minimum. Sebab tu you boleh tengok dekat sini A dengan P. Dia tak ada tank, dia tak ada B. So meaning kalau valve you ada more port, meaning you ada more flexibility. You boleh buat banyak benda lah along the way. But you need to understand one thing. Yang ni murah sebab dia cuma ada dua port. So when you introduce more macam ni, dia tengok simbol pun dia dah mula complicated kan. So lagi complicated, the valve will be more expensive. So dalam your design, you need to consider the element of cost. So macam mana, berapa banyak you nak gunakan, berapa banyak allocation you ada. So based on that, baru you design. Okay. So kadang-kadang instead of gunakan macam ni, you boleh gunakan dua valve macam ni. So it depends on you. Depends on your design lah. Sebab itu subjek ni, your answer cannot be same with your friend. Kalau your answer same dengan your friend, memang tahulah you tipu, you tiru kan. So you tak boleh fikir exactly like your friend, kan? Okay, so that's a second thing. Okay, another thing, arrow. Okay, so yang ni selalunya ada kat luar lah, port dia ada kat luar. Tadi I lukis kat dalam. Okay, apa ni? Apa arrow ni? Arrow ini adalah direction of your compressed airflow. So yang ni dia start dari pressure, dia naik ke port A. Maksudnya the compressed air is moving from your pressure to the port A. So itu adalah maksudlah. So selalunya the opposite of this will be like this. Kalau ada lah. Okay, yang dekat sini macam tak ada, tapi boleh tengoklah. So yang ni, okay, so yang ni it's supposed to be initial, tapi you just understand what I teach lah.
So kadang-kadang dia slide ni sebab bukan saya yang buat. So dia macam tak tahu dia dah ambil dari buku mana. So maybe pemahaman dari buku tu dia different. Okay, so boleh tengok. Okay, so the direction ni adalah dari port A ke tank. So meaning udara itu dia return balik. So that's one thing lah. Okay, yang ni dari port P dia pergi ke port B. Dari port A balik ke tank. So meaning it can be a complete circuit lah, di balik. So if you activate this, dia akan tukar. Port dia sama. Yang ni adalah port P, yang ni adalah T, ni adalah A and B. Tapi operation of the flow tu different. So you boleh choose. Okay, so apa lagi? Untuk tiga pun sama. So middle adalah your normal. Ini adalah condition 1, initial condition 1, ini adalah initial condition 2. So meaning if you have 3 position, you ada more flexibility. Your valve boleh buat banyak kerja. Boleh buat dua different kerja lah. So either can do this ataupun do this. So ada soalan? Yang ni, ya. Maksudnya ada 3 position, dia punya flow beza-beza lah, tiga-tiga. Tiga-tiga berbeza. Dia takkan daripada pressure masuk ke tank baru pergi ke operation. Dia tak fix lah. Dia yang ni dia dah lepas supply element. Kan tadi saya tunjuk kan. Yang ni yang you bagi tahu tu adalah kat bawah. Yang pergi ke tank semua tu kan. So yang ni you boleh tengok. Okay, I think you boleh understand this operation now. Nah, this symbol tengok. Yang ni berapa? Apa nama valve ni? 3/2 kan. So you tengok. Walaupun dia tak tulis dekat sini, you tahu yang ni is coming from your pressure. Yang ni adalah port A sebab yang ni dia pergi ke operation. So yang ni balik ke tank. Dia balik ke tank. Okay. So kalau you tekan push button ni, yang ni dia the whole operation akan pindah ke sini. So pressure akan masuk ke port A. Your tank akan jadi stop. So dia cuma depends on your valve. Dia totally depends on your valve. You boleh tengok dekat sini. Yang ni berapa? Apa nama dia? Siapa cakap 4/2? Ada berapa port? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni pun termasuk. Walaupun dia tak tulis garis, tapi you kena tahu. Walaupun dia ganti dengan arrow, you tahu arrow ni actually dia ada starting dengan ending dia. So 1, 2, 3, 4, 5. So 5, 2. Selalunya your design melibatkan 2 position lah. 3 itu jarang. Tapi you nak guna simbol tu ada dalam your fluid sim. Kalau you nak guna pun boleh. Okay, ada soalan lain? Okay, subjek ni kena rajin tanya soalan lah. Sebab design kan. Ada? So far boleh? So I memang pergi slow lah. Dah pun dah pukul 10 dah. Baru slide pertama. Okay, so I think from this I think mostly I dah explain lah. Okay, yang slide ni the main thing is you kena tahu macam mana nak namakan valve. Valve. Okay, so based on the number of port and dengan number of position, kemudian the direction of the arrow. Okay, yeah. R. You're supposed to P lah.
silap kot. Dia selalunya yang saya buat, kalau ada 5, so saya selalunya letak P dengan T kena ada. Okay, P, T, A, B, C. I selalu letak. Sebab tu I cakap yang ni you boleh ambil simbol dia lah. So maybe explanation tu lecturer Encik Syaril yang buat. So Encik Syaril dah pergi study belajar. So maybe book yang dia ambil tu dia dah explain lah apa tu. Tapi dia just ambil gambar je. So we just follow our teaching. Kalau tak you akan jadi confused. Okay, so ada soalan lain? Valve yang selalu keluar. Dia depends. Selalunya 2 position. 2 position anything. Anything boleh keluar. Tapi subjek ni you kena rajin practice. Not only design in fluid stream, kena rajin lukis. Waktu you lukis and you solve the problem, you akan tahu. Maybe certain valve is your favorite. Dalam design you hanya akan guna favorite valve je. You takkan macam campur-campur. Selalunya orang tak suka benda-benda ni, X kan. Orang tak suka. So, orang suka yang direct. So macam saya prefer macam ni. So I jarang gunalah yang macam X. Okay, ada soalan lain? Biasa yang kita akan gunakan yang ni dengan yang ni. 3.2 dengan 5.2. Yang biasa kita gunalah. Ada soalan lain? Okay, so I think untuk slide ni yang ni je. Okay, so we just the type of directional control valve. Okay, based on the number of port, 2-way valve, 3-way valve, 4-way valve, 5-way valve. Yang ni adalah number of port. Okay, number of port tadi kan depan ni lah. So number of position selalunya 2 position ataupun 3 position. So we won't give you 4 position. Memang dalam pneumatic design pun kita takkan gunakan 4 position. So either kita akan guna kalau you perlukan 4 position, so we will combine 2 position punya 2 valve to form 4 position. So kita try to keep the thing simple lah. Okay, so maximum 2 or 3. So in our design we will only use 2 or 3. Okay, so method of actuation, so it can be mechanical, manual. So manual maksudnya push button. So it will be in the next slide lah. So mechanical, you ada spring, electrical, ada electrical input, pneumatic input and also combination. So based on construction, so proper seat valve, yang ni adalah construction dia lah. So the type of push button semua tu. Okay, ataupun kita ada sliding valve. So you need to slide in order to give input. Boleh juga. Okay, so based on number of port, ini ada exhaust port R. So you letak dekat sini R. Selalunya kita gunakan T lah. T adalah actually R, exhaust. Actually some people they like to put R. Sebab T ni dia akan selalu people confuse dengan hydraulic punya simbol. Sebab kita ada 2 kan. So hydraulic dengan pneumatic. So simbol dia lebih kurang sama. So just untuk bezakan, maybe dekat sini dia gunakan R. Tapi macam saya prefer you tak hafal banyak-banyak. So just stick to one. So just stick to T. Okay, then exhaust ports. Yang ni kalau ada banyak lah, R dengan S. Kemudian working port ada A, B. Selalunya ada 2. Yang ni semua yang lain lah extra, Z. Semua tak ada dalam pengajaran. Okay, so base yang ni adalah base of number of position. The position in the direction control valve determines the number of alternative flow condition. Tadi saya beritahu kan. So ini adalah alternative flow. Yang ini adalah normal condition. You ada satu alternative condition. Meaning kalau you activate ni, dia akan activate this flow lah.
So the number of position is actually berapa banyak circuit yang you boleh design gunakan port tu, gunakan valve tu. So that is what we call as number of position. Okay, so ini adalah untuk 2, ini adalah untuk 3. Okay, so you can either have 2. So yang ini adalah open. These are some of the terms that we can use in pneumatic valve. Yang ini adalah close. Close maksudnya dalam pneumatic meaning no connection. No connection. So itu adalah close. Yang ini adalah open meaning all the ports are connected. Open. Kemudian kita ada tandem. Tandem nampak macam muka. Mata dengan mulut. So P is connected to T. Kemudian A and B are not connected. Kemudian you have a pressure close. So pressure is close, tapi tank is connected to port A and B. Then you have a regenerative. Yang ini semua just untuk nama lah. Untuk 5-way, so you ada macam ni. So exhaust center, pressure center and block center. So biasanya benda-benda ni kita takkan gunakan. Kita cuma akan gunakan the top 3. Close, open ataupun tandem. Yang ini semua just for your understanding. Okay, so yang ni pun I dah explain tadi. Okay, port and also position. You boleh tahu. So based on the number of port and also number of boxes, you boleh bagi nama dia. Okay, so another thing, normally close. So normally close, apa tu? Apa beza normally close dengan normally open? Normally close, apa tu normally close? Apa tu normally close? Normally close tadi kita ada tengok kan apa tu close? Apa tu close? Close means no connection. Open means ada connection. So based on that, so normally close. So ada dua term. Soalan yang biasa keluar juga, perbezaan antara normally close and normally open. So based on this, apa yang you boleh tahu? Normally close. So normally close maksudnya you ada valve. So katakan yang ni adalah valve you. So ada A, ada P dengan T. So normally close maksudnya unactuated position yang mana? Yang ni ke yang ni? Unactuated position. Meaning no, yang biasalah before you give any input, dia selalunya kanan kan. So ini adalah unactuated position ataupun kita panggil as normal position. So normally close meaning kalau you tak bagi apa-apa input, it will be close or open. So close maksudnya based on yang tadi no connection kan, normally close. So it will be connected to here. Sebab pressure tak ada, no connection. So kalau you pressure dia connect to A is normally open. Kalau normally open, it will be like this. So normally open, so always have connection first. Faham tak? Ada soalan yang ni. You kena faham yang benda ni ya. Ya. Baru normally dekat sini ada normally open punya condition lah. Dekat sini. So maybe dekat sini it will be like this. So dekat sini it will be like this. Normally will be opposite. Faham tak? So when you are buying valve for pneumatic, you kena bagi tahu dia normally close ke normally open. Okay, 2/2 way valve
normally open, normally close. You kena bagi tahu dia. Sebab setengah orang dia suka gunakan normally close. Setengah orang suka gunakan normally open. And normally open and normally close with electrical totally different. Terbalik. Dia terbalik dengan electrical. I pun awal-awal tu I pun confused. Kenapa macam ni normally close? Sebab kita selalu biasa dengan elektrik. But in pneumatic you kena ingat normally close meaning no connection. Normally open means ada connection. So whatever connection start from P. Sebab itu adalah pressure. Okay? Boleh? 10 lebih dah. Sempat lah subjek ni. Okay, so I think the rest I akan continue dalam hari Jumaat. Hari Jumaat petang. Okay? So kalau ada soalan tu pun boleh tanyalah waktu tu. Okay, so no question. I think lecturer pun tengah tunggu. Online je, Jumaat ni online.